Hello students, welcome back to my educational channel Gravity Tech. We are learning circle chapter of SSC State Board and we have already covered practice set 3.1 to practice set 3.4 in previous 4 videos. In today's video we will cover last part of the circle chapter along with the complete practice set 3.5. If you like the video, do share it with other students as well so that it will help them too. 10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे माझ्या शैक्षणिक चॅनल ग्रॅव्हिटी टेक मध्ये स्वागत आहे. आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश मीडियमचे SSC चे भूमितीचे सर्कल हे चॅप्टर बघत आहोत. प्रॅक्टिस सेट 3.1 ते प्रॅक्टिस सेट 3.4 पर्यंत आपण ऑलरेडी मागच्या 4 व्हिडिओज मध्ये कव्हर केलेले आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सर्कल या चॅप्टरचे शेवटचा टॉपिक म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट 3.5 पर्यंत कव्हर करणार आहोत. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच सर्वांसोबत शेअर करा जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. चला तर बघूया आपण या व्हिडिओमध्ये काय बघणार आहोत. सो ह्या व्हिडिओमध्ये यू विल लर्न theorem of angle between tangent and secant, alternate statement of theorem of angle between tangent and secant. हाच theorem पण त्याला नवीन दुसऱ्या प्रकारे कशा प्रकारे मांडू शकतात. theorem of internal division of chords, theorem of external division of chords and practice at 3.5. Okay, now let's look at one by one. आपण एक करून बघूया. पहिलं, सो theorem of angle between tangent and secant म्हणजे tangent आणि एक secant हे जे दोन गोष्टी असतील त्यांच्यातला मधला अँगल त्याच्यावरचा थेरम. सो इफ an angle has its vertex on the circle, अँगल बघा, अँगलला किती किती वर्टेक्सेस असतात? 1 2 3 राईट. आणि द मिडल वर्टेक्स जी असते ती मिडल वर्टेक्स म्हणजेच काय असते? ऍक्च्युअल अँगल असतो. लेट मी शो यू हाऊ बेसिकली डायग्राम विल लुक लाईक फॉर दिस पर्टिक्युलर theorem. Right now, let's say this is your circle, right? And this is your tangent, right? So tangent, this is a tangent, correct? Now, this is a secant. This is a secant, correct? मग हा tangent म्हणजे हा इथे ऍक्च्युली एका पॉइंटला टच होतो. सो दिस इज अ वर्टेक्स. आता आपण जर इथे ए पॉइंट घेतला, हा दिस इज अ ए पॉइंट, बी आणि इथे सी घेतला. सो अँगल काय आहे? एबीसी. अँगल एबीसी आहे आणि अँगल एबीसीचा बी हा काय झाला? व्हर्टेक्स झाला. मग हा व्हर्टेक्स ते म्हणताय की इफ अँगल हॅज अ व्हर्टेक्स ऑन द सर्कल, सो अँगल हॅज अ व्हर्टेक्स ऑन द सर्कल and if its one side touches to the circle, so this is the side which is touching to the circle, which we call it as what? Tangent. And the other intersects the circle at one more point, म्हणजे ही जी अदर आहे, दुसरी साइड आहे, ती अजून एका पॉइंटला काय करते? इंटरसेक्ट करते. then the measure of the angle, right? then the measure of the angle म्हणजेच हा अँगल, करेक्ट, will be half of the is half of the measure of its intercepted arc. म्हणजे ही जी इंटरसेप्टेड आर्क आहे याचा तो काय आहे? हाफ आहे. मग यालाच आपण जर मांडायचं ठरलं तर कशा प्रकारे मांडू शकतो? लेट्स से की इथे आपण एक अजून एक पॉइंट घेतला वाय, करेक्ट. म्हणजेच जो हा अँगल आहे, अँगल ए बी सी हा काय झाला? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए वाय बी, राईट. सो ए वाय बी हा जो आर्क असेल याच्यात हा अँगल काय असतो? हाफ असतो. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो दिस दिस अँड दिस, करेक्ट. सो हिच्या आता 3 केसेस होऊ शकतात, राईट. द फर्स्ट वन वॉज आता आपण जशी बघितली. आता दुसरं असं होऊ शकतं, ही सर्कल असेल आणि हा जो सेंटर आहे, सेंटरच्या आतून ती लाईन जाते, हा सेकंड, राईट. डायमीटर म्हणजेच काय? सेकंड. आणि एक हा टँजंट. म्हणजे आता ऑब्विस आहे, हा जो आहे हा राईट अँगल ट्रायंगल असेल, हा काय आहे? हाफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल म्हणजे काय? 180 डिग्री. सो 180च्या हाफ इज 90,
राईट, दॅट इज प्रूव्ड. बट ही ती पहिली केस होती, ही दुसरी केस आहे. आता थर्ड केस काय असू शकते? थर्ड केस अशी असू शकते की हे सर्कल आहे, राईट, हा टँजंट आहे, करेक्ट, आणि इथे सेंटर आहे, आपण आधी सेंटरच्या अलीकडे घेतला पॉइंट, दॅट इज अ ॲक्यूट अँगल, नंतर 90 डिग्री घेतला, आणि आता काय घ्यायचा? ऑब्च्युज अँगल, म्हणजे असाही असू शकतो, करेक्ट. मग ह्या वेळेस सुद्धा आपण ही थर्ड केस आहे जी आपल्याला ते दाखवायची आहे, राईट. सो दिस अँगल विल बी लाईक हाफ ऑफ दिस. ओके, नाव लेट्स सी ऍक्च्युअली याचा प्रूफ कसा आहे. सो हिअर इट इज. दिस इज अ फर्स्ट, we will see. Then this is the second case, we will see, that is a acute angle, and this is the third case, we will see as an obtuse angle, right? Let's look at one by one now. Now let's see the proof. Okay, one by one. So given, let's take an example. So what is given? ABC as an angle, right? ABC सगळ्यांमध्ये तिघांमध्ये काय कोणता अँगल दिलाय? इथे पण ABC अँगल आहे, ABC अँगल आहे. B vertex lies on the circle. B काय प्रत्येकाची सर्कलवर एक वर्टेक्स आहे दिल्याप्रमाणे, करेक्ट. देन इट्स साइड BC टचेस द सर्कल ॲट B. BC साइड ही जे B ला टच करते, B पॉइंट वरती सर्कलला, राईट. हा जर त्यांनी दुसरा पॉइंट दिलाय तो. थर्ड पॉइंट इंटरसेक्ट, राईट. सो BA इंटरसेक्ट द सर्कल ॲट A. हा बघा, BA इथे A ला इथे इंटरसेक्ट करते ही लाईन, इथे इंटरसेक्ट करते ही लाईन, इथे इंटरसेक्ट करते, राईट. अँड आर्क ADB इज इंटरसेप्टेड बाय अँगल ABC. हा जो अँगल ABC आहे त्याच्याने आर्क कोणती इंटरसेप्ट झाली आहे? ADC. इथे कोणती झाली इंटरसेप्ट? इथे पण ADB, सॉरी ADB. इथे पण कोणती झाली? ADB. ओके, मग तिघांसाठी आपण एक गिव्हन काय राहणार आहे? कॉमन राहणार आहे. फक्त प्रूफ काय होईल? वेगवेगळं होईल. सो व्हॉट वी नीड टू प्रूव्ह? अँगल ABC इज इक्वल टू व्हॉट? हाफ ऑफ द मेजर आर्क ADB. ती मी तुम्हाला आता समजून सांगितलं, राईट. नाउ कन्सिडर थ्री केसेस, राईट. सो द व्हेरी फर्स्ट केस इज दिस. In figure 1, if you see the center M lies on the arm BA of the ABC, and BA काय आहे? Diameter आहे, आणि BA diameter असल्यामुळे this is going to be 90 degree, right? So angle ABC is equal to what? MBC will be what? 90 degree by tangent theorem, correct. So arc ADB is what? Basically semicircle आहे, हाफ सर्कल आहे. हाफ सर्कलची किती असते ते? 180 डिग्री, इज इट? मग हा जर 180 डिग्री असेल आणि हा जर 90 डिग्री आहे, झालं की 90 डिग्रीज व्हॉट? वन हाफ ऑफ 180. That's proved, right? From 1 and 2, it's proved that angle ABC is half of the measure of arc ADB. That was the first case, very easy. The second case, हा ॲक्यूट अँगल घेतलाय आता आपण, की सेंटर M lies on the एक्सटेरियर ऑफ द अँगल. ह्या अँगलच्या बाहेर M हा सेंटर आहे, करेक्ट, आणि इथे M हा सेंटर आत असेल. सो नाव दे आर सेइंग ड्रॉ MA अँड MB. MA आणि MB काय आहेत? रेडियस आहेत. जर हा रेडियस आहे, ही रेडियस असेल, हा काय झाला? आयसोसिलस ट्रायंगल. हा आयसोसिलस ट्रायंगल असेल तर हा पण x डिग्री, हा पण काय येईल? सेम. आयसोसिलस म्हणजे काय? समद्विभुज त्रिकोणामध्ये बाजू ह्या जर दोन बाजू सारख्या असतात, दोन कोन त्यांनी जे बनवलेले असतात तिसऱ्या बाजूशी ते सारखे असतात. सो if this is x, this is y, x plus y will be what? 90 degree, correct. So let's see now. So MBA and MAB are same आहेत. MBA and MAB का? कारण आयसोसिलस ट्रायंगल आहे, त्यामुळे MBC हा काय? दिस इज 90 डिग्री, आपल्याला माहिती आहे, बिकॉज ऑफ tangent theorem. So x plus y will be what? 90 degree. So let MBA and MAB are x and ABC is what? Y. So AMB हा काय येईल? AMB काय येईल? This one will be 180 degree आहेत. And हा जो ट्रायंगल आहे, ह्या ट्रायंगलच्या तिघांची ऍडिशन काय आहे? 180 degree. This angle plus this angle plus this will be 180. So 180 minus x plus x, that is 2x, will be what? AMB. So AMB will be what? 180 minus x plus x, that is 180 minus 2x. Now आपण काय काढूया आता? MBC, right? MBC आपल्याला दिलाय ऑलरेडी 90 डिग्री. So MBC is equal to what? MBA plus ABC. So that is what? X plus y. So x plus y is equal to what? 90 degree. That is what? 2x plus 2y is equal to what? 180 degree. मग इथे हा जो 180 आहे, right? We can just replace that 180 there, right? So see, but so in triangle
AMB. So with this, right? So 2x plus AMB is equal to what? 180. मग इथे 180 आणि इथे 180 दोघं सारखे आले म्हणजे काय आपण हे दोघंच्या दोघं काय करू शकतो इक्वेट करू शकतो 2x plus 2y is equal to what 2x plus angle AMB 2x cancel so right 2y is equal to what angle AMB so y is equal to what it is going to be half of the angle AMB काय आहे हा आणि इंटरसेप्टेड आर्क थेरम काय सांगतो जर हा सेंट्रल अँगल आहे तर ह्या सेंट्रल अँगल मुळे ह्या आर्कचा जो मेजर आहे तो सेम राहील ऍज अ सेंट्रल अँगल राईट सो अँगल AMB इज नथिंग बट द मेजर ऑफ आर्क ADB अँड जर याच्या हाफ आहे तर तो याच्या पण हाफ झाला सो y इज इक्वल टू व्हॉट हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADB अँड y काय आहे ABC राईट सो अँगल ABC इज व्हॉट हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क ADB इझी नाव नेक्स्ट थर्ड केस मध्ये त्यांनी आपल्याला ऍक्टिव्हिटी दिली आहे त्यांनी प्रूफ ऑलरेडी दिलंय आणि काही रिकाम्या जागा भरायला दिल्यात त्या रिकाम्या जागा आपल्याला भरायच्यात मे बी हे 2 मार्काला येऊ शकतं राईट इन एक्झाम सो what it is let's take the example let's take the figure third right where सेंटर हा काय येतो त्याच्या इंटिरियर मध्ये येतो या अँगलच्या इंटिरियर मध्ये सो फिल इन द ब्लँक्स अँड राईट द प्रूफ रे इज ऑपोजिट टू रे BC हा जो BC आहे हा BC रे म्हणजे हा राईट सी दिस इज अ BC रे याच्या ऑपोजिट कोणता आहे BE म्हणजे इथे काय येईल BE येईल करेक्ट सो लेट्स सी so ray BE is what opposite ray of BC right so now ABE is equal to what one half of measure of something proved in second आपण ह्या केस मध्ये ऑलरेडी प्रूव्ह केलेलं आहे ह्या केस मध्ये आपण काय प्रूव्ह केलंय की हा अँगल ABC काय असतो हाफ ऑफ द अँगल हाफ ऑफ द आर्क ADB असतो आता इथे हीच बाजू इकडच्या बाजूला आहे राईट सो अँगल ABE तेच म्हणतात अँगल ABE विल बी व्हॉट हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क AFB म्हणजे इथे काय मेजर ऑफ आर्क AFB राईट आता जर तुम्ही हा AFB असेल ते कम्प्लीट सर्कल काय असतंय राईट सो थोडक्यात दिस इज ABE इज बेसिकली वॉट एव्हर राईट सो दिस ABC हे रेषीय जोडीतील कोण आहेत राईट सो if these are kind of like this will have the addition of 180 degree so ABC plus ABE will be what 180 degree so 180 degree minus this ABE म्हणजेच काय basically 180 degree minus ABC so इथे येईल angle ABC so 180 degree minus angle ABC is equal to what half of the measure of arc AB याच्यात फक्त ABE ची व्हॅल्यू टाकली ABE म्हणजेच काय 180 minus ABC right so again the arc AFB हा जो arc AFB आहे हा कम्प्लीट सर्कल काय तो 360 डिग्री मग 360 मायनस ADC म्हणजेच काय AFB सो 360 मायनस आता काय येईल ADC सो आर्क ADB सॉरी ADB राईट नाव so 180 minus angle ABC is equal to 180 minus half of the measure of arc ADB ह्या वन हाफने आत मल्टिप्लाय केलं वन हाफ इंटू 360 180 वन हाफ इंटू दिस मेजर ऑफ आर्क ADB right now 180 cancelled minus angle ABC is equal to minus one half measure of arc ADB दोघी साइडून minus minus cancel so angle ABC is equal to what basically half of the measure of angle ADB so तिघ केसेस मध्ये सेंटर जर त्या अँगल वर असला किंवा सेंटर अँगलच्या इंटिरियर मध्ये असला किंवा सेंटर अँगलच्या एक्सटिरियर मध्ये असला तर तिघ केसेस मध्ये हा थेरम काय होतो व्हॅलिड आहे सॅटिस्फाय होतो राईट so this is what a theorem of angle between tangent and secant okay let's now look at the next one alternate statement of the theorem of angle between the tangent and secant see alternate statement guy the angle between the tangent of the circle and the chord drawn from a point of contact is congruent to the angle inscribed by the arc opposite to arc intercepted by that angle right see so the angle between the tangent of the circle and the chord काय इथे AB काय chord आहे BC काय tangent आहे यांच्या आतला हा जो अँगल आहे राईट इज कॉन्ग्रुरंट हा अँगल सेम असतो टू द अँगल इन्स्क्राइब्ड इन द आर्क
ह्या आर्क मध्ये इन्स्क्राईब झालेला जो असतो ए टी बी, याच्यात इन्स्क्राईब झाला काय ए टी बी अँगल, राईट. इन्स्क्राईब इन द आर्क ऑपोजिट टू द आर्क इंटरसेप्टेड बाय दॅट अँगल. म्हणजे या अँगलने जी इंटरसेप्ट केलेली आर्क आहे ए डी बी, याची ऑपोजिट आर्क कोणती आली ए टी बी. ह्या आर्कने इंटरसेप्ट केलेला जो अँगल आहे ए टी बी, हा अँगल आणि हा अँगल काय असतो सारखा असतो, राईट. नाउ लेट्स सी. So in figure line AB is basically secant and line BC is what? A tangent, right? So the arc ADB is basically intercepted by the angle ABC, correct? Now, chord AB basically divides the circle into two parts, and these are basically opposite arcs. So ADB and ATB are opposite arcs. Now take any point T on the opposite to the arc ADB, right? So angle ABC will be what? Half of the arc ADB, right? Measure of arc ADB. And obviously that is what the tangent theorem says, right? That will be kind of angle ATB only, correct? It's easy. You may not need to look at the proof of this theorem, but you might need to remember it. Okay. Next, now converse of the theorem of angle between the tangent and secant. आता ह्याच याचा ते कन्व्हर्स काय असेल म्हणजे काय, जर a line drawn from one end point of the chord of the circle, and if the angle between the chord and the line is half measure of the arc intercepted by that angle, then that is a tangent to the circle. आता आधी बघा टँजंट दिलेला होता की हा टँजंट आहे आणि सेकंड आहे आणि अँगल आहे. तो अँगल आपल्याला प्रूव्ह करायचा होता की हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय दॅट अँगल. आता ते म्हणताय की टँजंट आहे असं प्रूव्ह करायचं आहे. एक लाईन आहे, एक अँगल आहे, तो अँगल हा त्याने इंटरसेप्ट केलेल्या आर्कच्या काय ऑलरेडी हाफ आहे दिलेलं आहे, आणि ती लाईन टँजंट म्हणून प्रूव्ह करायची आहे, राईट. सो दॅट्स व्हॉट द कन्व्हर्स इज, म्हणजे रिव्हर्स. ओके. सो यू यू डोंट हॅव द प्रूफ ऑफ दिस, so just remember the reverse converse of it. Yeah. Now theorem of internal division of chords, जेव्हा दोन chords या एकमेकांना इंटरनल सर्कलच्या आत डिवाइड करतात, right. Let's see now. Suppose two chords of a circle intersect each other in the interior of the circle. म्हणजे दोन जे chords आहेत, दोन ज्या जीवा आहेत, त्या सर्कलच्या आत एकमेकांना काय करतात, इंटरसेक्ट करतात. Then the product of the lengths of the two segments of one chord is equal to the product of the lengths of the two segments of the other chord. म्हणजेच थोडक्यात, जर हे सर्कल आहे, राईट, त्याच्यात ए बी ही एक कॉर्ड आहे, सी डी ही एक कॉर्ड आहे, दोघंच्या दोघं या ई या पॉइंट मध्ये काय करताय, इंटरसेक्ट करताय आणि सर्कलच्या आत इंटरसेक्ट करताय, तर ए इंटू ई बी इज इक्वल टू वॉट, सीई इंटू सी डी, अशा प्रकारे असेल, राईट. नाउ लेट्स सी. सो गिवन दॅट कॉर्ड ए बी अँड सी डी ऑफ अ सर्कल with P as a center intersect at a point E. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे, ए ई इंटू ई बी सीई इंटू डी म्हणजेच ईडी, राईट. नाउ ड्रॉ द सेगमेंट ए सी अँड डी बी, ए सी आणि डी बी ड्रॉ करा, आणि ट्रायंगल ए सीई आणि डीबीई हे दोघं काय दाखवायचे, सिमिलर दाखवायचे. सिमिलर दाखवले की नंतर आपल्याला बाय properties of similarity, right, we can basically take the ratios of the corresponding sides and show that will basically prove it. See, so in angle CAE, right, and angle BDE, right, C and B ha point काय, it will be like corresponding point, right. E will be a corresponding point to both, and A and D will be corresponding points to both of the triangles. So see, angle AEC is equal to what, DEB, right. Why? Because these are equal because of the opposite angles. Now CAE and BDE, these are also equal because angles inscribed in the same arc, correct. So these are going to be inscribed in the same arc. DB and AC here almost काय, so see CAE, right, म्हणजेच काय, हा जर बघितला आपण, so this is a BC arc, काय ती इंटरसेप्ट करताय. सिमिलरली डीबीई आणि याला पुढे सरकवला तर हा काय बीसी, हा काय आर्क आहे जो काय इंटरसेप्ट होतो. सो दॅट्स वाय बोथ ऑफ द अँगल्स आर बेसिकली इंटरसेप्टिंग द सेम arc BC. That's why the angles are also same. So by angle and angle property, right?
angle and angle test, both of the triangles are what? Similar. So that's why what we can say, right? The corresponding sides AE upon DE, that's the corresponding side, is equal to CE upon what? BE. And मग AE into BE is equal to C into D, cross multiplication. Correspond that done. So that's what basically the proof is. The next theorem of external division of chords. आता ते आधी internally divide करत होते, आता काय external. External म्हणजे काय बाहेर. Now this is something they have given it as a activity. So if seconds of the chords, हे बघा AB ही जी chord आहे त्याचा हा secant आहे आणि CD ही एक chord आहे, हा त्याचा secant आहे. हे दोघं एकमेकांना बाहेर intersect करताय पॉइंट E मध्ये, राईट. देन व्हॉट वी नीड टू प्रूव्ह अगेन AE into BE is equal to what? CE into D असं प्रूव्ह करायचं, राईट. नाव कन्स्ट्रक्शन दे आर सेइंग ड्रॉ सेगमेंट AD and BC. AD आणि आपण BC ड्रॉ केला. आता ऑब्वियस तिथे दोन ट्रायंगल जे आपण घेतले होते तशी इथे पण दोन घ्यायचे. AED आणि CBE, राईट. ADE आणि CBE. Okay, now let's see. Fill in the blanks and complete the proof. So in a triangle ADB, has a triangle, right? See, this is a triangle basically. AD and E, right? This is one triangle, and in other triangle that is what? CB and E. हा दूसरा triangle. In these both triangles, AED, AED हा जो angle आहे आणि CEB दोघांचा E हा angle common आहे, त्यामुळे काय येईल इथे? It will basically be what? BEC किंवा CEB, राईट. अँगलचं नाव तुम्ही इकडून रिव्हर्स वे सुद्धा देऊ शकता. सो CEB बिकॉज कॉमन अँगल. नाव DAE and BCE, DAE and BCE अँगल सेम आहेत का? कारण दोघांची इंटरसेप्टेड आर्क ही एकच आहे, BD, राईट. अँगल्स इन्स्क्राइब्ड बाय द सेम आर्क किंवा ते इन्स्क्राइब्ड याच्या आत झालेले, BD या आर्क मध्ये झाले, राईट. ओके, नाव that's why angle टेस्टने काय होईल? अँगल ट्रायंगल ADE आणि ट्रायंगल CBE काय झाले? सिमिलर झाले, राईट, बाय AA टेस्ट. सो मग बाय AA टेस्ट इफ दे आर राईट, सो करस्पॉन्डिंग साइड काय लिहायची? AE, करेक्ट, अपॉन CE, राईट, and then ED upon BE, correct, and then just cross multiply. AE into B is equal to CE into ED. Done. That's how for the external as well. The external division in external, if the chords are intersecting externally, then also this theorem is valid. Next, tangent secant segments theorem. Now see, now what they are given, point E is in the exterior of the circle. Point E काय आहे? सर्कलच्या बाहेर आहे. Secant A through E intersect the circle at points A and B. हा जो है secant, right? This is the secant. If you look at this secant is basically, this is a secant which intersect at point A and B, the circle, and the tangent through E. E मधनं काढलेला जो tangent आहे, the tangent through E basically touches the circle at point T. मग आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे? EA, this EA into EB म्हणजे EB is equal to what? ET चा square. Now let's see how to prove it, right? So yeah, so the proof is so simple. Draw segment TA and segment TB, right? So TA and TB, draw it. It will basically form one triangle, right? So in triangle EAT and a triangle ETB and a triangle ETB, AET and BET, right? These are the common. This is a common triangle. So this E is going to be a common angle, right? And then angle ETA, the angle ETA and angle ETB
are going to be like congruent because of the tangent secant theorem, right? And then that basically says by angle property, right? Angle similarity test, triangle EAT and triangle ETB both are similar. So that means the corresponding sides ratio will be kind of same, right? So ET upon EB, right? ET upon EB is equal to EA upon ET. That is the corresponding side. So when you multiply, right, it will be what? ET square is equal to EA into EB. Okay. Yeah. Now let's look at important points for the practice set 3.5. What exactly you need to know before we start with the practice set 3.5. So you should basically know, right, when the chords are intersecting internally. जर chords internally intersect करत असतील तर AE into EB is equal to CE into ED असतो. राईट, जर एक्सटर्नली करत असेल तरी पण AE into BE is equal to CE into DE असतो. राईट, रिमेंबर. Then if there is a tangent and secant meeting at the external point E, right, at that point EA into EB will be what? ET square. Right, this is basically called as tangent secant theorem, secant segments theorem, right? And then this is a theorem of chords intersecting outside or externally to the circle. This is basically a theorem of chords intersecting inside or internal to the circle, right? These are the three things mainly important for the practice set 3.5. Now let's look at what exactly the practice set 3.5 is. First question, they are saying in figure 3.77, this is a figure, the ray PQ touches the circle at point Q. PQ जो है Q point ला touch करतो है, PQ का है 12 है, PR is what? 8, and find PS and RS. Now see, the tangent secant segment theorem says PQ square is equal to what? PR into PS, right? So let's see. So using secant tangent secant theorem, right? We have PQ square is equal to PR into PS. So PQ आपल्याला दिला 12, PR दिला 8, PS आपल्याला काढायचा आहे. 12 चा square 144, 144 upon 8 will be 18. So PS काय आला 18 units. So total आहे PS is 18 units. आणि PR काय आपल्याला दिला आहे 8. So RS काय येईल 18 minus 8, that is 10 units. Easy. This was a pretty simple question. Next, in figure 3.78, the chord Mn and chord Rs intersect internally at point D to the circle, right? Now they are saying RD is equal to 15, DS is equal to 4, MD is equal to 8, find DN. It's easy. By the theorem of chords intersecting internally, right? What we can say, MD into DN is equal to RS into DS. Correct. So see, if the two chords of a circle intersect each other in the interior of the circle, then the product of the lengths of the two segments of one chord is equal to the product of the lengths of the two segments of the other chord, right? So MD into DN is equal to what? RD into DS. Correct. So MD is 8, DN we need to find out, RD is 15, DS is 4, 15 to 4 is 60, 60 upon 8, that will be what? 7.5 units. Right. Next, RS is 18. Now they are given RS. Complete RS is 18 given. MD is 9 given. DN is 8 and find the DS. Now here somewhere maybe right. The same formula we need to use. See, MD is equal to what? DN. MD into DN is equal to RD into DS. But do we know the RD? Right. We don't have the RD here. Right. So we don't have the RD here. But RD can be what? RS upon RS minus DS. Right. RS minus DS. Now just put the values here. See. So 9 into 8. 18 minus ds, RS value ds as it is, right? 9 minus 9 into 8 is 72, 18 ds, ds into ds, ds square. So this will basically be a quadratic equation now. हे काय झालं? वर्ग समीकरण झालं. आता याला सॉल्व्ह करायला 78 चे असे फॅक्टर्स करायचे जेणेकरून ऍडिशन और सबट्रॅक्शन काय येईल? -18 येईल, राईट? सो that will be what? 12 into 6. 12 second 72. 12 into 6 are 72 and 12 and 6 minus 12 will give you -18, right? So just replace this -18 ds with -12 ds minus 6 ds. So ds common, ds minus 12, 6 common, ds minus 12. So ds minus 12, ds minus 6 is equal to what? 0. So ds is equal to 12 or ds is equal to what? 6 centimeter.
सो these are the two possible values. जरी मोठी बाजू असेल तर 12, छोटी असेल तर काय 6. So this is what the ds means. The next question. In the figure 3.79, O is the center of the circle. O center of the circle दिला आहे. B is the point of contact. Segment OE is basically perpendicular to segment AD. आणि AB काय दिलाय 12 आणि AC दिलाय हा 8. Find AD. So AD we need to find out. Then DC and DE. Correct. सी जर आपल्याला EC मिळाला तर DE पण मिळेल. जर DC मिळाला तर ह्या एक्झॅक्टली हा मिडल पॉइंट आहे, त्यामुळे हे दोघं सेम असतील. लेट्स फाइंड आउट नाउ. राइट. सो युजिंग tangent secant segment theorem we have AB square is equal to what? AC into AD. करेक्ट. सो AB आहे आपल्याकडे 12, AC आहे 8, AD आपल्याला काढायचा आहे. सो 12 स्क्वेअर इज 144 अपॉन 8 विल बी वॉट 18 युनिट. सो हा कंप्लीट एडी जो आला 18, हा एसी काय आहे 8. सो हा डीसी काय आला 10. इफ दिस इज 10, दिस विल बी 5, दिस विल बी 5 मोस्टली. सो लेट्स सी. सो डीसी विल बी व्हाट? एडी माइनस एसी. That is 18 minus 8 is just 10. The third, CD is basically chord of the circle with center O. And now OE is basically perpendicular to CD. That means what? It is the half distance. So DE and EC will be what? Half of the DC. That is 10 by 2. That is 5 units. Correct? Easy. Next. So now in the fourth question is in figure 3.80. In this figure, if PQ is equal to 6, PQ dila is 6, QR is equal to 10, 10, PS is equal to 8, then find TS. Now let's see how we can do that. Yeah. So using the theorem of chords, हे दोघे ज्या chords आहेत, right, externally divide करतात. So this will basically be what? TP, right? TP into PS and RP into PQ. That's what it will be, right? Now PT will be what? TS plus PS and PR will be what? RQ plus PQ. Correct? Now just put the values. PS dila 8, so 8, 8. QR dila 10, so 10. PQ dila 6, so 6 and 6. We need to find out TS. So it's pretty simple, right? So 8 TS, 8 into 8, 64. 10 plus 6 is 16. 16 into 6 is 96. So 8 TS plus 64 is equal to 96. 8 TS is equal to what? 96 minus 64. That will be 32. So 8 I multiply करतो, divide will. So TS is equal to what? 32 upon 8. That will basically give you what? 4 units, right? That's how it is. Simple. Next, in figure 3.81, segment EF is a diameter. EF काय दिलाय? Diameter दिलाय. And the segment DF is a tangent segment. DF काय? Tangent segment. The radius of the R circle is what? R. Then prove that DE into GE is equal to what? 4R square. Now let's see. It's not that hard. So in the figure, segment EF is basically diameter and DF is a tangent segment. Therefore, the angle DFE will be what? A 90 degree, right? DFE, that is means HFD as well, right? So HFD or DFE, both are going to be same angle. So tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius of the point of the contact. So that's why the radius is HF. But in short, right, DFE will be a 90 degree. Correct. Now, since this is a right angle triangle, DFE, DE square by Pythagoras theorem is equal to what? EF square plus DF square. Correct. Now, using the tangent secant theorem, if you just use the tangent secant theorem, right, DF square is equal to what? DG into DE. Correct. Now, here it is a DF square and here it is a DF square. Correct. So here from there, DF square will be what? DE square minus EF square. Correct. So we can just find out the DF square value from both and equate it, or we can subtract one from other, right? So the idea is what? To remove the DF square from both. So see, it's pretty simple, right? When we subtract 2 from this, right? So LHS DE square minus DE into DG is equal to what? EF square plus DF square minus DF square.
df square cancel, so here it will be only ef square. Now from both of these, d is common, so take out d common. Okay, and then d into, in a bracket इथे एक d उरेल, d minus इथे dg उरला, so d minus dg is equal to ef square. So right, so that's how. So ef square, right, ef काय येईल, हा ef आहे, ef म्हणजेच काय, r plus r, 2r, ef काय डायमीटर, त्यामुळे 2r काय आला, 2r चा स्क्वेअर, that will be what, 4r square, right, ef square काय आला, 4r square, right. Now d minus dg काय, हा de, right, minus dg, उरला काय, eg, so that's why it is what, eg किंवा g. So d into g किंवा eg, right, what is 4r square. That's what actually they wanted us to prove. Easy. So that was the fifth question. So that's all actually I had it from this video. विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन जे व्हिडिओज मी टाकणार आहे त्याची नोटिफिकेशन येत राहतील. आणि निश्चितच हे व्हिडिओज दुसऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत सुद्धा शेअर करा, जेणेकरून बाकीच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा त्यांच्या 10वीच्या अकॅडमिक्स मध्ये मदत होईल. ओके, सो प्लीज डू नॉट forget to like, subscribe and share. I wish you happy learning with the Gravity Tech. Thank you.